recording. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now we start our training, and I want to ask you a question. How do you start your lesson in class? You can chat, raise your hand if you'd like to speak. Feel free to share your ideas. We don't have correct answers and wrong answers. So feel free to say whatever you like. Marwa, go. Marwa 06. Okay. Actually, I'd like to start out my class with a grammar. Maybe it doesn't relate to the session itself. I can ask them about the weekend. What did you do this morning? How was your? If I know that one of my students was absent or he had an issue, I can ask him about it. Okay, just to grab them to be with me in the session only. We can discuss anything, any related news, for example. Thank you so much. We have some answers. Saida said that we can start with a game, or somebody start. May said lead in, warming up, greetings like Assalamu alaikum and so on. Then warming up, new vocabulary on anyone has learned. Okay. Basma, you raised your hand, I guess, or someone raised their hands. Lead in related to the topic of the lesson, warming up, Rawad. Okay, so we have Basant. I don't raise my hand. This is Basant. Yes. Okay, Basant, unmute yourself. Yes, good morning. Good morning. I've learned that there is a difference between leading. That I want to share with my colleagues that the warm-up means you're chatting with the students in any aspect in life. It doesn't have to be something related to the session itself. However, lead-in, it should be related to the lesson itself. MashaAllah, thank you so much for your valuable information. Some other people added warming up. So, okay. Normally we start our lesson in EVS by let me ask you another question first. How long should the first part or the first stage last? How many minutes? 5. Okay, thank you so much. What else? 5. Hagar agreed with Mariam, with Marie. Marwa as well. Sounds serious. 5 minutes. Yes, Muhammad. Muhammad is at home, guys. This is the new news. Hello, Muhammad. معلش النت كان فاصل بس. It's fine. How many minutes, Muhammad, should the first? I spend 5 minutes at the beginning. Okay, 5 to 7. Hadir said 5 to 10. Rawat said. Okay, maximum 5 Islam, as Islam stated. We expected that it should be Islam and Maryam sitting together. I don't know if I'm correct or not. Sometimes according to the topic, this is percent. Okay. Normally we're going to divide the whole session into stages. So we're not dealing with the session as a whole, but we just chunk it into parts. Our first part, as you mentioned, it's warming up. This is our first stage. I'm sorry, I don't see your notes. I see Marwa's writing. I see Basant is writing. But where is your note? Show me your note. يلا أنا هعملكوا زي الطلبة. وروني النوت. I wrote والله بس I don't know if you see it or not. Yeah, it's fine. لا مش مهم أشوف فيها. ممكن حد يكتب لي أغاني ويقول لي أنا بكتب أهو بس مش إشكال أنا واثق فيك. تمام كده يا عبد. حبيبي يا عبد. تمام. ماشي. طيب يبقى we have our notes. أدور على النوت بتاعتي أنا كمان عشان بس ما أبقاش أقول أيوه أهي. And this is my note. العيال قلبوني في القلم ولا ايه؟ And this is my pen. على فكرة أنا دايما أكتب نوتس وبسأل عليها شيماء عشان أقول لها شيماء إحنا كتبنا إيه وعملنا إيه. مش عشان بس تبقوا فاهمين. ما تفتكرش أي حاجة في أي حاجة. So, okay يا مي ماشي. So we agreed that the first stage is the warming up and it should last maximum 5 minutes.
maximum 5 minutes. It shouldn't take more than this. في ناس تقول لك انا ممكن اقعد فيها اكتر. ما انت لو قعدت فيها اكتر انت كده بتيجي على ستيج تانية. So we do not recommend ان هي to last more than 5 minutes. انا سمعت some good ideas and people say that we discuss topics, we discuss general topics, we refer to anything which is not يعني related to the session itself. I do agree with this. بس انا عايزك انت تقسم معايا الستيج دي او السيشن دي او البارت ده into two different parts. One, you have to refer to your homework. Can you tell me why? You can answer in the chat or you can just say this in the mic. Why should I refer to the homework in the first 5 minutes? سعيدة? نعم. You raised your hand? لا أنا بعمل بس كده مع نفسي. ما تشتغلونيش. ماشي؟ ما اشتغلش حد والله. ماشي طيب ها. اوكي بسنت. We should start with something called the daily language practice because it reflects what the students understand from the previous session, because I have to start on what they have stopped at. ما شاء الله. This is what Rania referred to as connectivity. ما شاء الله. Great. ومروة to make sure that they did it طبعا and to relate to the previous lessons. طبعا هنا الكونكشن زي ما زمايلنا قالوا ان احنا we connect yesterday, today and tomorrow. فهو يعرف ان احنا this is looping يعني. صح كده يا ابن بسمة ولا لا؟ صح ولا لا؟ رد عليا. Sure. Yes. شاطر. يبقى اول لما الطالب يحس ان هو connected هيحس ان انت you do something valuable. انما لو انت كل يوم سيت كوم كده تامر وشوقية كل يوم تجي لي بحدوته جديده انا ممكن اتوه منك، ولو حضرت النهارده قشطه، ما حضرتش النهارده عادي. انما هو لازم يحس ان هو his part of something. ماشي؟ فدي اول حاجه انا بعملها to relate days لبعض. فهو يحس ان هو he's building something. وانا دايما وانا بتكلم بقول له طب do you remember when we explained مش عارف ايه؟ فهو يبتدي يرجع لورا. صح، ايه ده اليوم اللي فات ده بربطه بدلوقتي. دي حاجه مهمه جدا لازم اعملها. يبقى this is why we ask about homework. وفي طبعا مروه، طبعا انتوا عارفين مروه مدرسه فبتقول لك عشان اعرف ان هو عمل الشغل بقى بتاع لو ما عملتش هبهدلك وكده. فدي حاجه مهمه برضو. طيب ماشي، ما بتعمليش كده حاضر. طبعا انا بعمل، بس انا مع مروه. انا I have to know who's doing what. ليه؟ لان يا عبدو لو انا اديت لك homework زي ما انا هدي لك تاسك مثلا وانا I didn't ask you about the task، لو عمل التاسك اول مره 20 تاني مره هيبقوا 18 تالت مره هيبقوا 16 رابع مره هيبقوا 10 بعد كده محدش هيعمل غير 2 اللي هو مامتهم بتجري وراهم عشان يعملوا الشغل. فابقى انا كده اللي بوظت الدنيا. فانا I have to follow up my work. الفولوينج اب your work دي اهم من الورك نفسه. يعني اهم من الشغل نفسه ان انت تجري ورا الشغل بتاعك اللي اتعمل، تشوف مين عمل مين ما عملش. عشان كده بتشوفنا انا ما ببداش السيشن الا لما كل واحد يعمل اسمه الاول مع رقمه. هو اسلام بس في الشغل فانا يعني سايبه اسلام. بعد كده بقى اكتب اسمك ورقمك يا حبيبي. وهبه كمان، هبه خفاف تكتبي اسمك الاولاني ورقمك يا هبه، ماشي؟ عشان ما ازعلش منك كمان عشان البانشمنت هيكون وحش. Can I say something? Sure. I'm sorry, I'm in school, so they call me sometimes, so I have to answer the phone from now and then. Okay? Is it okay? Perfect. أنا عايزك أنت while you're working online أنت you do not have to speak. You can show your action on the cam. You can write in the chat. دي كلها options أنت لازم تتعود عليها. إحنا قلنا عندنا كام عين؟ حد يفكرني عندنا كام عين؟ محدش فكرني. 3. 3 بس؟ ليه؟ 2 بس يا بسنت. يا بسنت حرام عليك يا بسنت. عندنا 697. اجيب منين تاني؟ لا موجود. One eye on the chat
one eye on the participants, one eye on myself while working، وفي بقى اي بقى تشوف البيت، والاي تفتكر اللي فات كده يعني. برافو عليك يا سعاد. صح، سعاد قالت لك 92418. شاطره سعاد. سعاد يا صاحبه الاجابه الصح. شكرا سعاد. طيب ماشي، نرجع لموضوعنا. فانا بعمل كونكشن وبشوف مين عمل الواجب، بوريني انا very keen to know and I'm following كويس قوي my work لان انا مش نايم. طب انا سالته وقلت who did the homework، فراح عبده رفع ايده. انا عبده did not do his homework. ماشي يا بسنت. ايوه طبعا برافو عليك. زي السواقه بالظبط. صح، عين على الدركسيون، وعين على الناس اللي حواليك، وعين على الاشارات، وعين على الضباط والكمين والكلام اللطيف ده. طيب عبده raised his hand and he didn't do the homework. What should I do then? How do I know? It's fine, Rawad. How do I know if Abdo did the homework or not? Yes ولا I can see his booklet or English copy to check his homework. If he doesn't do it, I have to advise him to be responsible for his work and try to know more the reason that why he didn't do it, ما شاء and الله. try to help him for the next time, and try to help him to do it. Okay. Any other ideas? Ask him questions about the homework. This is really great from May. Thank you, May. I can ask them some questions. صح كده هاجر. Check homework. برافو. شوفوا انتوا قلتوا دلوقتي الثلاث حاجات. ولا قالت ان احنا we can help them و support them و encourage them، دي حاجة صح. انتوا قلتوا I can check some points، دي صح. وكمان انا I asked them about the answers و his feedback. حلو قوي الجملة دي يا أميرة، برافو عليكي. صح، تمام. honesty، برافو. شفتوا فايدة التعليم. بسنت بتقول لكم انا مش هقدر اقول بقى بسنت، كل ما اقول بسنت على طول. ماشي يا بسنت، تمام. ف honesty. بصوا الكولكشن اللي اتقال ده هو ده اللي احنا طالبينه. الطالب هيعمل homework when he sees his teacher or her teacher exerting much effort to serve him. فهو as a kind of repaying the favor they should do their homework. ادي اول طلب. فهو اول لما اكون انا ملتزم، اول لما اكون انا شاطر، واول لما اكون انا مموت نفسي for him or for her، هم they are going to repay this. ادي اول حاجه. تاني حاجه I should support people in need because not everyone can do the homework. Not everyone understood everything. لكن if they did even one part of the homework, this is great. I should thank them. احكي لك موقف بسيط كده. كنت في المدرسه بتاعت السعوديه، فالمدير بيقول لي انت مدي ده صفر ليه؟ قلت له صفر، ما بيجاوبش. ده كان طبعا في 2006 الايام البائسه، اما كنت بعجن يعني. فبقول له ما بيجاوبش، هديله ليه؟ انا عايز اديله بالجزمه كده. راح قال لي لا ما ينفعش. قلت له ازاي ما ينفعش؟ قلت له والله ما يعرف حاجه فعلا، ده ابيض. قال لي لا، هو لازم ياخد درجه لانه امن النوم ولبس هدوم وراح المدرسه. This is kind of participation. انا عايزك بقى تبص الحاجات دي. الطالب ده قام وجه وقعد وسمعك شويه وغلس عليك حبتين. ماشي، هو غلس عليا عشان ممكن يكون هو he doesn't understand English. وعندنا كلنا الطلبه دول اللي هم ما بيستقبلوش. يعني هو عمال يتكلم وهو انت بتتكلم وحاسس ان الكلام بتاعك ده صيني، مش فاهم حاجه. تمام كده؟ طيب يبقى انا دايما هبص على الحاجات الايجابيه. لو الطالب عمل جزء من الهوم ورك اقول له ثانك يو سو ماتش. كلكم عارفين قصص كتير قوي وحواديت كتير قوي لمثلا ناس مدرس عايز تو سبورت هيز ستودنتس. فكان في مره تيتشر كده حكت ان الطلبه بتاعها كان في طالب ضعيف جدا، فجاب في التست
2 out of 20. فرحتي عامله له ستار ومش عارف ايه وحاجات كده، فبقول لها انت بتتريقي عليا يعني؟ قلت له لا انت ما شاء الله عليك، انت you answer 2 questions. ما قالتلوش انت you failed in answering 18 questions. فانا دايما هبص للجانب البوزيتيف، الحاجه الحلوه اللي اتعملت، واقول برافو كمل واعمل. تمام. who's امل؟ هبه احنا عندنا امل، مروه مبارك، ولاء محمود. احنا عندنا ولاء بس ما اعرفش ولاء هي ولا لا. انت يا ولاء؟ أيام ولاء صلاح. not I ولاء. am ولا صلاح؟ ماشي. one. طب انا عندي ولاء محمود، مروه مبارك، امال يسري. I guess these are the 3 newcomers. يا هبه ولا مين؟ ايوه Yes. مروه وامال نيو. طيب واحنا عندنا 2 ولاء محمود وولاء صالح. لا ولاء صالح خلاص معانا، هي فتحة كده. طب we would like to welcome ولاء محمود، مروه مبارك and امل يسري. welcome them الاول بعد كده نتفاهم. Morning. بس كده good morning خلاص، انتوا كده خلاص عملتوا اللي عليكم يعني. I'm sorry. طيب فين محدش يبعت لهم وردة، حد يقول لهم أهلا، حد يقول لهم نورتوا. you can check something طبعا يعني. مش أهلا. أوكي ولاء، مروة، أمال، أهلا بيكم معانا، نورتونا. مش عارف انتوا سامعيننا ولا لا، انتوا you haven't responded yet، ف مش عارف ايه الموضوع. حد شافهم كتب في الشات أو حاجة؟ مش أوه. مروة ردت اهي. ويلكم مروة، ماشي شكرا. تمام. طب احنا عندنا مروة، أمال، ولاء. احنا عندنا rules. You should write your first name and the last 4 numbers in your mobile number. تمام. فمعلش استأذنكم ان انتوا you change your name، مش عايز السكند name، عايز بس first name مع النمبرز بتاعتكم لو سمحت. اوكي ولاء thank you. You can hear me or you can't hear me يا ولاء؟ I can, yes. طيب ماشي كويس الحمد لله. And I did that, my name, and I put the last 4 numbers from my mobile. We have ولاء محمود now. You're ولاء Okay. number 1 and she's ولاء number 2. I will change it again. Maybe it's not. No, do not change your name because you have your mobile number, which makes it different. 2018 at the last. Yes. Okay. ولاء، مروة and أمال. هبة معلش، هبة بعت لهم، أنا مش يعني ما شفتش غير مروة بس اللي بترد، فبعت لهم كده أقول لهم على الرولز إن الكام should be on مع أرقام التليفون. Let's go back to what we have been doing. اللي هو أنا نسيته، إيه هو بقى؟ كنا بنعمل إيه؟ شيماء كنا بنعمل إيه؟ كنا بنتكلم عن stage 1. حضرتك قلت ده يعني نقسمها 2، وكنا بنتكلم في أول حاجة فيها. You were talking about how students are bored and how we can get their attention, and you were talking about one of the teachers that gave 2 out of 20, and he thought that she was making fun of him. Great. Okay, yes, checking homework. طب can anyone sum the point of checking? Why? What do we start with in our session and why? Who can sum it up for our 3 dear sisters? To know who is doing the homework. Yes. What do we call the first stage, Marwa? 1348. The first stage is the warm-up. It can last for 5 minutes, and we can divide it into 2 parts. The first part, we do something like we check the homework and we have the feedback on the homework. After that, we can have something like to warm the students up. We talk about something, discussion or something. We ask questions in order just to refresh the students' minds and warm them up to start the lesson. MashaAllah, thank you so much. So as Marwa said, you're going to start with something called warming up, and in this warming up,
in this warming up, you're going to refer to the homework. Wala Mahmoud. Okay. Why did you use the word Mahmoud? It should be 2018, I guess. The last four numbers in your mobile number. Yes. Okay. Okay. You have it on your screen or not? Now I have it. Thank you so much. Okay, so, and we said that the warming up should last for 5 minutes only and no more. This is the stage of the warming up. I can refer to the homework. And ask them about who did the homework. I can share some answers, especially the tricky ones, Miss Nora. Tricky ones, I have to refer to them because I know my students and I know that they are going to fail to answer number 6. So I should say, guys, how did you answer number 6? So they will say, I answered it C, B, A. Why? Why, Saad? Why did you choose C? Rawad, why didn't you choose B? Saida, why the answer is A? Do you remember what did we say about this part? Do you remember which example we gave for this word? So I refer to the tricky ones in the homework. And I know that my students did the homework by following. If you're doing an online quiz, which we highly recommend, you have to refer to that site. If you do that on quizzes, so you have to go to quizzes, check the list, see the report, and we're going to explain everything that we're talking about now. Yes, Yashan. So to sum things up, أنا بدي ممكن كده في 2 to 3 minutes I refer to the homework and I say thank you so much Fatima. Fatima did the homework, guys. It was her first time to answer the whole part. Thank you so much, Fatima. Basant, why didn't you answer number 3? بصوا الحاجات البسيطة دي بتفرق جدا مع الطلبة. بيعرف ان انت you're aware, you care, and you need them to be perfect. مش من باب ان انا بقول له ايه يا رانيا حلتيش رقم 3 ليه؟ فاكراني مش هشوف. لا انا بشوف كل حاجة يا رانيا. لا I don't do this stuff. احنا قلنا بلاش نبقى يعني عارفين اللي هو انا مش بربيه، انا بربيه عادي مش بعلم عليه يعني زي ما بيقولوا كده. طيب in the second part I just want a question. Yes. How to warm up the lower stages like cages or something. I'm not going to ask them about the homework. Why? You don't give them homework? As a homework, but really I used to warm up them in another way, just doing some exercises or to sing some songs, something like that. I will refer to this point, but I explained why we refer to the homework, and I guess that you should have been convinced with what we said earlier, because if you didn't ask them about the homework, so why should they do it? Maybe I will ask them later, not at the beginning of the morning. I want to warm them up more active. You're going to ask them in the beginning of the session because this is the part that you should use it in. So I don't ask them later because later is for the new lesson. I just refer to the first part as a reminder that who did the homework and who didn't and why didn't you do it, and thank you so much for doing the homework and such stuff. I have another part. I usually divide the first 5 minutes into 2 parts, and I don't care which one comes first. In the first part of the session, you should refer to any event, as some of you said. So let's say that yesterday it was too hot.
So guys, what did you do yesterday? It was so hot at 5 o'clock. So they are going to say, yes, it was really hot. And so. Where did you go yesterday? Who went to the mall yesterday? Did you see guys the football match yesterday؟ لو في بقى ماتش مهم قوي يعني زي نهائي بطولة أو حاجة، أي حاجة كده internationally أو locally حتى important, we have to refer to that عشان أنت بتعيشهم معاك وتعرفهم إن أنت بني آدم طبيعي يعني ومتابع الدنيا خالص. أيوه مستر بصحتك بعد زي إذنك ما هو. ممكن أقول حاجة؟ يس. معلش بس في الأول أنا مش عندي ريز هاند، مش عارفة ليه أنا داخلة من اللابتوب النهاردة، فريز هاند مش عندي في رياكشنز. أنا هرفع لك، أنا I raise my hand بقى عشان خاطرك، عينيا الاتنين هقول. First of all, if I want them to be all the time like the class or like to attend our session, involve them with me all the time, asking them about their opinion according to any topic, or ask them to be little teacher as a little teacher in the class. If I give them or let them take their space, I think they like my session and like to attend. If he found himself involved with me in the class all the time, he'll be calm in the session. He'll listen to me carefully. He'll be want to attend all the session, and from first minute to the last minute, he'll be with me. Thank you so much, Ms. Omnia, for your great advice. I forgot to, I was about to tell you something. Concerning the lower stages teachers who used to just revise like 6 or 7 topics, especially KG teachers. We have only one KG teacher. I don't know about the 3 newcomers, but we have one. Is she here? One KG teacher. Yes, it's me. Dalia? Me, Dalia. Hello, Dalia. So Hello. KG teachers have something called okay, KG teachers have something called drills. I don't know what do they call them. They are something like drills. MashaAllah Omni. And during this drilling stage, Muhammad, they revise like 7 songs. I really do not agree to this. أنا عارف يا شماء she doesn't respond. لا خالص. KG star ولا you're a KG star ما شاء الله ولا great. Oral drills, yes أميرة excellent صح اسمها oral drills معلش. الأورال دريلز دي يا محمد بيسمعوا تاريخ ولادة الطفل من ساعة ما اتولد لحد ما دخل المدرسة، فبيسمعوا ال7 سنين. طبعا لما بيسمعوا ال7 سنين ما تقول لي يعني بيعدي من الوقت يمكن لحد 15 دقيقة، وبيبقى الكي جي تيتشرز فرحانين قوي ان ازاي الطفل عمال يسمع معاهم وبيقول كل حاجة. طبعا لا ده شغل بغبغان. حضرتك بتجيبي بغبغان بيرد وراك ال7 أغاني، لكن هو he doesn't understand anything. لأن هو لو بيفهم مش هيقول أصلا، مش هيرضى يطلع بدور بغبغان خالص. أنا يعني لسه كنت حتى في عثمان بن عفان في الرحاب كنت لسه بكلمهم في القصة دي، قالوا لي إزاي بس ده مهم جدا والطالب بيقول. قلت له بغبغان بيقول مفيش مشكلة خالص ماشيين. لو جبت له الأغنية الثالثة مكان الأغنية الأولى هتلاقي البرنامج فنج ويحتاج تعمل له ريستارت. احنا هنتعلم هنا ان في حاجه اسمها سيستم. هو هيتسيستم معاك بس it doesn't mean that he understands. حلوه رانيا برافو عليكي صح. انا I need someone to talk to. يعني I raise a question and they should reply to my question. لكن if I every day ask them the same question خلاص it will be easy ما حدش هيهتم.
انا هحفظ الاجابه واقولها لك عينيا. فشغل البغبغان مش عاوزينه خالص. وده الدليل ان انت لو ممكن يكون عندك، انا ما اعرفش طبعا الستودنتس عندكم في الكلاسز او في السكولز بتاعتكم عامله ازاي، لكن لو انت جبت للولد اي توبيك او اي question out of nowhere، هو بيقف قدامك كانه ما بيعرفش انجلش اصلا، لا فاهم انت بتقول ايه ولا بيجاوب. تمام كده؟ فاحنا اول حاجه هنعملها ان احنا شغل الكتاب وشغل البغبغان مش بتاعنا، مش بنعمله خالص. ما بحفظش الولد حاجه عشان يقولها لي فاقول عليه ان هو شاطر. This is يعني ايه main point. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا I'm gonna pause the recording. I'll stop recording. Let me sum it up. I'm gonna ask you questions. Please do not reply in using the mic. Type in the chat. Warming up should be from 5 to 6 minutes or to 10 minutes. Yes or no? Y or N? Yes or no? No, 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 no. So how long should it be? How long? Give me a number. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, not more than 5 minutes. Can I refer to the homework in these 5 minutes? Yes or no? Yes, 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 yes. هل ممكن ما اسالش على الهومورك خالص؟ I should. صح، I should. انا ممكن مره كنسل، مره ما اعملش الهومورك، بس هكون انا I checked ولقيت ان كلهم عاملين الهومورك وكلهم عاملين الهومورك صح، فما فيش مشكله خالص. I don't have to ask them as a whole class as a kind of change يعني. طيب بس انا لو كنسلت I should support them، يعني لازم برضو اعرفهم ان يعني ولو بكلمة بسيطة في الاول ان انا مش ممكن ان انا اعمل زي ما حضرتك بتقولي كده، ان انا اشكر، وممكن ان انا ابعت كارد كده، بيبقى حلو الكارد. Thank you so much for doing your homework. You're a unique student او you're super hero والحاجات بقى اللي انتوا بتقولوها دي بتاعت ما اعرفهاش، ما بحبش اقولها اصلا. ماشي طيب. I want اللي حضرتك قلته انه بغبغانات بتتكلم او بترد يعني جاست ان هم بيرددوا التوبكس. لا هو بديهم توبكس جديده وبعمل لهم برين ستورمينج، بس يعني لازم اخليهم ان هم يتكلموا، لازم اسالهم questions، بس هم برضو لازم يتدربوا عليها لان هم برضو لسه صغيرين. بص يا مس ولاء، انا ممكن نتناقش في النقطه دي في مره تانية في اصل هو عشان كده انا بسال فيه. ما انا بقول لك انا هنتناقش في النقطه دي في مره تانية. اكتبيها عندك في النوتس كده، هنخليها مره تانية. ماشي، احنا هنبقى عندنا مره ان احنا تدسكس يعني a variety of topics كده، لازم نتكلم معاهم ونستفيد من بعض. ماشي طيب. انا I'm gonna stop the recording.